Somit ein herzlich willkommen wieder zurück zu eurem Folie von Folies Gamehaus zu einer neuen Folge Let's Play Vampire Part 11. Eine zweite Meinung ist immer besser als eine alleine. So, und zwar sind wir an einem Scheidepunkt gelaufen, wo wir halt eben eines unnatürlichen Selection ist, was unter diesem Kapitel 5 bekannt ist. Und da werden wir es auf jeden Fall fortsetzen. Wir haben uns für diese Variante entschieden, beziehungsweise ist es jetzt dabei rausgekommen. Ich hoffe mal, dass wir genau da ansetzen können, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und ich freue mich natürlich riesig, dass ihr wieder mit dabei seid. Über ein Like, über einen Kommentar oder ein Abo würde ich mich natürlich riesig freuen. Entweder hier auf YouTube, Instagram, Facebook oder Twitch. Und bedanke mich auch nochmal recht herzlich für den letzten Support bei meinem Community, sag ich mal. Und auch für den letzten Abonnenten. Vielen Dank für deine Hilfe nochmal. War sehr schön, dass du da bist, beziehungsweise auch deine hilfreichen Informationen. Echt spitze. Und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Bin ja hier gespannt drauf. Eine Weile gedauert. Wie gesagt, bis das Spiel wieder entflammt habe. Ich habe es mal letztes Mal vor einem halben Jahr oder so angefangen. Bis zu einem gewissen Punkt, wo ich sag mal, die CD oder das Spiel immer wieder aufgehangen hat. Und habe dann gesagt, ne, tue ich mir nicht an. Weiterhin. Und wie gesagt, gab es ja jetzt mal einen PlayStation Plus Store zum Downloaden for free. Für PlayStation Plus Abonnenten. Und dachte, ich ziehe es mal runter. Wird vielleicht dann nicht so oft hängen. Ist dem auch der Fall. Auch so, es hängt nicht so oft, das Spiel. Aber ich muss halt feststellen, dass es hier und da mal doch noch ein bisschen zu Komplikationen führen kann. So. Betritt alias, also ein Stadtbezirk ist stabil natürlich der Temple Church. Jawohl. Fuß nicht in der Öffentlichkeit. The Spanish flu is not the only hidden killer around here. So, da werden wir uns mal den zwei Zwillingen hier unterhalten. Good evening, sir. I'm Dr. Reid. Can I be of assistance? Dr. Reid? Dr. Reid? Is there anything wrong? No, it's just... Your name sounds familiar. And your face. Have we met before? I think I would remember. So I suppose the answer is no. That's odd. I'm certain I've already heard of you. My name is Pericles Baker. Does that mean anything to you? I'm afraid not, sir. But it's a pleasure to meet you anyway. The pleasure is mine, I guess. I only wish I could remember when it was that we met. So, fragen wir mal natürlich persönlich sagen. Can you tell me anything about this district? As you like asking questions so much, would you allow me to ask you one first? Please, be my guest. Do you like this city? I know we are not living in the most peaceful of times, but I have learned to appreciate London's complexity. Yes, me too. This city tests us. It invites us to find ourselves, to discover our true nature scattered throughout its dark streets. But what if we don't like what we find? Do we ever know who we are? I wonder sometimes. Or maybe it is the journey to find out who we are that changes us. Hmm. And what do you do, sir? For a living, that is. I stopped working when I decided to leave. When I realized what I wanted. Wanted something this city can't provide. But what were you doing before you took this decision? Does it really matter anymore? Considering the past seems so pointless to me. I have lived in this city all my life. And now I think it's over. Okay.
Tell me more about why you want to leave London, then. I just don't belong here anymore. I had to convince my brother to leave London because I know we need to find another life out of the city. Okay. Tell me about yourself, Mr. Baker. What are you doing out here in the middle of the night? We are waiting for someone. And why are you waiting for this person? Because we need to leave this city as soon as possible. Why do you want to leave the city? I'm not really sure. Okay. Who are you waiting for? I'm sure he has a name. I really can't answer that question, since I don't know that person. And why is that? This person is mostly my brother's acquaintance. I don't even know his real name. Only that this man could help us leave this city once and for all. But why would you need this person's help to leave London anyway? Well, I thought we should have left this cursed place already, but my brother convinced me to stay a while longer, and here we are. Okay. What can you tell me about Aloysius Dawson? I've heard this is a man who has searched for his place in the world for a long time. I hope he found it. Okay. Goodbye, Mr. Baker. Good evening, sir. I am Dr. Jonathan Reid. Do you need my help? Yes, please. Would you be kind enough to tell me what the time is? That's all you need to know. Well, is it not important to know? As important as where you are? Or who you are? I suppose you're right. And who are you then, sir? I am Agamemnon Baker. Like my brother, I think we need to leave this city immediately. And my brother and I rarely agree on anything. Who are you waiting for, exactly? The more I think about it, the more I believe it's not exactly a person we are waiting for. But what else could it be, then? I don't know. A feeling? An event? An impulse? How can I tell? Something that would allow us to leave this trap. Okay. Trap? And you think leaving London will free you? At least it will give us the chance to be free. That's more than our present situation. Hope, Doctor. Hope is what truly drives mankind. Okay. I'm afraid I'm not following you. What kind of trap are you talking about? Have you ever felt like life trapped you in a role that does not fit you? That you're not in your place? That sort of trap. Ah ja. Gesund ist auf jeden Fall. May I ask why you've not gone already, if you're so exasperated by this long wait? I believe fear is holding us back. My brother would have said it's laziness, but it's just because he's prouder than I am. Ah ja, da haben wir doch schon mal einen Übeltäter davon. Den können wir auf jeden Fall schätzungsweise beeinflussen. What can you tell me about your brother? He's older than me, I think. But the important thing is that I really hope I'll die before him. Grief would just kill me, you know? Is that all? Pericles is very attached to this city, and without my insistence, he would never leave this place. We don't often agree on anything, you see? Okay. What can you tell me about this part of town? It's the only place I've considered myself happy. Or at least that's what I believe. Unfortunately, it's time to leave. Why is that? Because I'm not feeling happy here anymore. Are you? No, I'm not. Good for you. It's a good thing to have a clear idea of where you stand concerning crucial questions. Don't you think?
Okay. May I ask Warum mal what you're das? doing outside at this hour of night? I don't know. You should ask my brother instead. It was his idea in the first place. You must have your own ideas. From what I have managed to understand, I guess we're supposed to wait here. Waiting for someone to come. Okay. What can you tell me about Aloysius Dawson? You should ask that question to my brother instead. Personally, I've not seen Aloysius for many years. Oops. This makes no sense. No sense at all. I should have told my brother to go sooner. Krankenschwester werden jetzt gebraucht. Na dann. Ich glaube, die werden in jedem Zeitalter werden die gebraucht. Und der andere ist weg, hä? It seems violence and madness are now contagious. Good evening, Mr. Baker. Why do I always have feelings of deja vu when I talk to you? So, komm, wir gehen mal ein stilles Eckchen, wo ein bisschen mehr über dich rausfinden kann.
So in the end, was it you we were waiting for? Death was our destination. Müsste da noch was da liegen? Ne? Nee, ne? Wunderbar. Da hat natürlich uns auch nicht mehr Informationen geben können. Super. It's locked, all right. Frag mal an diesen Good netten evening, Herrn. sir. May I ask you what you're doing here at this late hour? I'm conducting an investigation about the epidemic in this part of town. And who are you, sir? I'm Dr. Jonathan Reid from the Pembroke Hospital. May I ask who you are and why all the questions? I'm Detective Inspector Charles Albright from Scotland Yard. And I don't No. find your answers convincing. What is a Pembroke doctor doing in the West End at this time of night? I'm here on my own, sir. I have no official appointment other than my desire to save lives. Then we have the same objective, sir. The difference is, to catch my suspects, I use a magnifying glass and handcuffs instead of a microscope. What are you investigating, exactly? I currently have a few missing persons cases. Mr. Tadao Kimura and Miss Louise Teasdale. I'm afraid they may have been abducted by my mysterious maniac. Ah, ja. Tell me about Louise Teasdale. She's a waitress. Her father reported her missing. We don't have enough men to search for her, sadly. Do you have any idea where she could be? No. But I feel she's been abducted. She went to a pub a few nights ago and vanished. I thought about the sewers, but I'm not equipped for such an investigation. Tell me about Mr. Kimura. Mr. Kimura is a businessman who has been missing for a few days. He didn't go home, didn't go to work, didn't go back to his family. Where was he last seen? Mr. Kimura was last seen at the Royal Observatory in Greenwich. I followed a possible lead in the West End, but I found nothing. Okay. Why are you investigating at night? Criminals rarely act in daylight, you know. But since you are also a night worker, have you noticed anything strange which requires police attention? No, I've noticed nothing odd. All right. But keep your eyes open, though. What can you tell me about this district? I'm the one asking questions, especially when there's a killer on the loose. Welcher Mörder? Genau. What killer? I'm not going to discuss that with the civilians, sir. Haven't I told you about the investigation I'm conducting? Perhaps I could help you. All right, without giving you too much information, I'll tell you this. I'm convinced there is a homicidal maniac on the loose, using the epidemic to disguise his kills. Ah, ja. And what about the epidemic? We both know the situation is critical, don't we, Doctor? Colleagues of mine die almost every day. Okay. What are you really doing here? I told you. I'm a detective inspector from Scotland Yard, investigating suspicious cases in the area. What about the situation in the East End?
Why are there no police there to protect the civilians? I know, it's a shame, but we just don't have enough men to cover the entire city. Ah ja. Da kommt man ja schon, Sache schon näher. Yes, the situation is difficult for the police. Many of us are sick, and since the summer strike, most men apply a work to rule on their patrols. Ah ja. Do you know anything in particular about a man called Aloysius Dawson? Who doesn't know the man? I think he intervened personally to put an end to the police strike of last August. What else can you tell me about him? Aloysius Dawson is exactly the kind of powerful and influential man who could commit murder and get away with it, with just one phone call. Okay. Goodbye, Detective Inspector Albright. Goodbye, Dr. Jonathan Reid. I'm sure we'll talk again soon. Das hoffe ich auch. Wir drehen uns hier im Kreis. Kann ja schlecht an die Türen klopfen von den Leuten und sie rausholen. Good evening, Miss Price. How are you tonight? Dr. Reid, I didn't know you had returned from the war. I had a new doctor when you left, but he's not as kind as you. Always glad to see a former patient in good condition. It's been a long time. Too long indeed. And as a token of my appreciation, I'll grant you the best price if you fancy buying anything from my humble shop. Erst stellen wir ein paar persönliche Fragen. Wir sind ja alle neugierig. Have you noticed anything in particular in this part of town recently? Other than you coming back to cheer me up? Nothing at all, Dr. Reid. Entschuldigung, wir sind gerade ans Mikro gekommen. Verzeihung. What can you tell me about yourself, Miss Price? I'm still managing my shop. The only difference is, since the quarantine, we're open at night. You, on the contrary, seem to have changed a lot. Tell me more about yourself. No new fiancé? I remember you were hoping to get remarried. I'm sure you must have a few suitors. Who would marry an old bat like myself with a grown daughter and a little business? As you know, I only fancy handsome men like yourself. Mhm. Really? Have I changed that much? It must have been the war and the night shifts since my return. Don't get me wrong, Dr. Reid, you're still handsome. Just maybe a little bit wiser, more serious. It suits you well. So, dann gucken wir mal. Leben in London, persönliche Fragen hat man ja. So.
Nee, das hat man gehabt, okay. May I Vielleicht, look at your goods, Miss Price? na It's gucken. always a pleasure to have you Vielleicht here, kann man mit ihr Doctor. den Handel Take ausmachen. all the time. Danke für 3 Likes. Dankeschön. So. Ja. Ich will eigentlich verkaufen, nicht kaufen. Guck mal hier. Gaudo Morea. Hello, hello. I hope you can English. My Span is not very well. So, was haben wir noch? Joshua Singer Tylon. Hi, how's it going? So. Tun wir mal ein bisschen was kaufen bei ihr. Dankeschön. I hope you can stay a little longer this time. Ah, das sieht schon anders aus. Ich will ihre Kasse nicht. Okay, shit. Good evening, Miss Price. You know you can call me Carolyn, my dear doctor. Call me Yesh. Okay. That's alright. I call you Yesh. Do you know Aloysius Dawson? Everybody knows Yesh him. oder Yosh? Yesh. He's only Yesh. been to my Okay, shop I call you once, Yesh. looking for rare Of books course. and other intriguing antiques. Whatever Did he you buy want. something from you? No, he left quickly. He almost laughed at my goods. Mr. Dawson may be a rich man, but you can't buy good manners. But isn't Aloysius Dawson known for his philanthropy? That was before his brother Robert died in an aeroplane crash. Since then, the remaining twin has turned into a heartless tycoon. Okay. Do you know Aloysius Dawson? Everybody knows him. He's only been to my shop once, though, looking for rare books and other intriguing antiques. Did he buy something from you? No, he left quickly. He almost laughed at my goods. Oh. Mr. Dawson may be a rich man, but you can't buy good manners. But isn't Aloysius Dawson known for his philanthropy? That was before his brother Robert died in an aeroplane crash. Since then, the remaining twin has turned into a heartless tycoon. Give me your Instagram ID and I add you. The same name as this channel of on YouTube. Foley's Gamer House. You found me on my desktop. On my YouTube desktop. You found it. Facebook, Instagram, Twitch. Yeah. Oh. Oh, schlecht jetzt. Okay. Goodbye for now, Miss Price. Dr. Reid, I am glad to see you again. I cannot enter. Natürlich nicht, kann das. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was das ist. I hope you can stay a little longer this time. Good evening, Miss Price. I'm Dr. Reid. Do you remember? Dr. Reid. Ah, Miss Price. You are the doctor who healed me and my mum. Good evening, Dr. Reid. Good to see you too, Carol. Are you all right? Oh, yes. I did not hurt myself recently. No, I'm not playing on I know how to take care of PC. myself now. I'm playing on PlayStation 4. The most time.
What do you need to live stream? I need for a live stream a better WLAN and internet. The internet in German is not very well. We have many cities. Is a good good internet, and I live on a village, a small village. We have a bad internet at home, and that's the problem. I cannot with playing or streaming, live streaming with Facecam. Yeah, that is. OBS, yeah, I have OBS. I was not working. I can use it, OBS. I think 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes, and then broken up the internet. The internet is not very strong. I'm so sorry. In the moment, I think about in a half year, it's better. I hope so. Really, I hope so. So, wir gehen jetzt mal hier wieder zurück. Persönlich fragen. Wir fragen sie mal Persönliches. Kennen wir nicht? Doch. Do you enjoy working with your mother? Oh yes, Doctor. Nowhere. My mother raised me alone after my father Thank you. died. We've always lived together, and she has always watched over me. Going on. Do well. Okay. Natürlich, ne, Anna, die hat noch 2. Könnten wir eigentlich glatt. Erinnerst du dich an einen von? Ah, ich frag's mal. Do you remember your father? No, I was just a baby then. My mother always told me how strong and good he was. Do well. Bye. Yeah, thank you for a visit. I hope you have a nice day. And thank you for your like. And I hope we see you on the next time. And Do you ever think about getting married now you're a woman? Oh no, Dr. Reid. Mum always says I'm still a child who has no idea how tough life can be. Okay. No husband would like a clumsy girl like me. Okay, da haben wir uns ja schon mal so weit richtig befragt. Arbeitest du gerne? Okay. Why are you awake at night, Carol? I am helping my mother in her shop. It's not easy, but I'm a grown-up now. Why is work not easy? Is something or someone bothering you? Oh no, most people are gentle with me. But I'm so nervous sometimes. I pay no attention and hurt myself. Good thing my mum learned first aid. Okay. I'm sure your mother is grateful for your help. I do the best I can. But I'm so clumsy sometimes. I drop things. I injure myself. It's a good thing my mother has the patience of an angel. Of course. What can you tell me of the people living nearby? I don't speak to many people, except our customers. It's not easy to make friends. And with the epidemic, it's even more difficult. Das glaube ich. Have you no friends at all? No. Mr. Nithercote used to pass by and was always nice to me. Does he not come by anymore? No.
Mum said he was weird, always reciting poetry about a girl he'd met in Whitechapel. I wonder who this camellia may be. What can you tell me about the epidemic? Some of our regular customers have left London. Some others only send their housemaids now. Everybody fears the contagion. I've even seen men with weapons. Okay. Have you ever met the famous Aloysius Dawson? Yes, a very strange man. Not very nice. What do you mean? He said he was ready to pay good money for rare books, and then laughed at what we showed him. Goodbye, Carol. Oh, I am sorry, I can't help you, sir. Perhaps you should talk to It's someone locked. else I hope you instead. can stay a little longer this time. Good evening, Miss Price. You know you can call me Carolyn, my dear doctor. Ich muss ein bisschen mehr rausfinden, es tut mir leid. Verdammt, zu spät. Poor me. Oh no, poor me. I'm dying. For real. No one will cry for me now. What has happened to the London I knew? Perhaps you should talk with someone else instead. Good evening, young lady. My mother always prefers when people simply call me Carol. Goodbye, Carol. I am cannot sorry, enter. I can't help you, sir. Perhaps you should talk with someone else instead. Good evening, young lady. My mother always prefers when people simply call me Carol. So, dann gucken wir mal, was die Kleine noch weiß, aber ich glaube es eher nicht. Ich glaube, ohne dass sie hier nicht drin ist, komme ich nicht weiter. Mother, where are you? I can't see. I'm so afraid, Mother. So, dann schauen wir mal, ob wir jetzt weiterkommen. Wir haben zwar einen kleinen Schlüssel. It's locked. Immer noch.
I cannot enter. Die Tür ist verschlossen. Verflucht nochmal. Best turn around if I were you. Ja, haben wir einen neuen Unterschlupf gefunden, ist auch nicht schlecht. Das ist schon mal sehr gut. Bevor wir das machen, tun wir natürlich ein bisschen uns wieder auffüllen. Okay. Da fehlt uns halt ein bisschen was. Okay. So, da haben wir das schon.
gucken wir nochmal. Aber jetzt ist er gute Säge. Verwenden können. Aber man da sowas von. Okay. Jetzt wieder 900. Mal gucken. Ja, kostet 600. Ja, noch 200. Ich glaube, das wird nichts einfach 200 auf dem haben. Wenn Ritual Kabel fällt, fallen auch wir. So, ich lasse mal kurz einen Moment den Zeitungsartikel auf jeden Fall durchlesen. Und ich überfliege ihn für euch mit. Und wenn ihr ja, es komplett lesen wollt, dann drückt einfach jetzt Pause und dann... So, und wir machen weiter. Wie sieht's an den Hospital? Okay, da ist einer gefallen. Da sind noch einige gesund. Ausgesorgt, okay.
Das ist er da. Wo ist er? Ich habe auch noch keinen Weg reingefunden, ne? Das macht das alles ein bisschen schwieriger. It seems violence and madness are now contagious. Also es gibt auf jeden Fall keinen Weg so rein. Verlasse ich das Gebiet wieder. Das hat keinen Wert. Irgendwo muss es ja hier weitergehen. Ah, jetzt habe ich es rausgefunden, wie es funktioniert. Verdammte Axt, das ist natürlich jetzt schwieriger, da wieder anzusetzen. Weil hier läuft ja keiner mehr rum in der gewissen Gestalt. Die sind weg. Dr. Reid, still conducting your nocturnal survey? Und bei ihm kann ich es da anwenden. Goodbye, Detective Inspector Albright. Goodbye, Okay. Dr. Jonathan Reid. I'm sure we'll talk again soon.
It's my territory. Ich kann es ja jetzt nochmal probieren, aber ich glaube eher, dies wird nichts mehr. Müssen wir mal gucken, ob wir überhaupt wieder rauskommen.
Jetzt bin ich etwas verwirrt. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Oh, jetzt habe ich mich verlaufen. So ein Cheat. Ah ja, jetzt sind wir wieder hier. Alles klar. Nee, sind wir nicht. Doch, jetzt habe ich mich verlaufen. Verdammte Schweineaxt, Mann. Ach. I have this thirst for blood. Säugetier bleibt Säugetier. So. Irgendwie habe ich mich da verrannt. Ja, wie bescheuert er da ist. Also hier sind wir komplett falsch. Jetzt habe ich mich echt verirrt. Frage die Antwort und ja, das haben wir ja versucht. Das haben wir schon 1000-mal heute. Gefühlt 1000-mal. Muss mir echt überlegen. Wenn ich hier gehe, ich wieder runter.
wieder in die richtige Richtung hin. Oder auch nicht. Ach, leck mich Zucker, ey. Gibt's doch nicht. Ja, ich weiß. Ist dein Ernst? Ich bin echt verirrt hier unten gerade eben. Nope. Ah, jetzt sind wir richtig. Gut. Ja, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Puh, ich dachte schon. Nix wie aus hier. Ein Unterschlupf befindet sich an oft unangelegten Orten. Oder abgelegten Orten. Gut zu wissen. Oh Mann, die Ladezeiten bei diesem Game sind echt der absolute Oberkracher. Ich hoffe, ich habe wirklich keinen Fehler gebaut, dass ich da alle ausgesaugt habe. Ich hätte sie vielleicht dorthin stellen sollen, wo sie sind. Aber kann ich 2 im Bann? Nein, da kann ja bloß einmal im Bann machen. Ja, da geht's wieder zurück nach Westen. Da wollen wir ja gar nicht hin. Jetzt muss aber hier einen Weg weitergeben. Muss es. Öffentliche Bekanntmachung. Ja, Mundschutz etc. haben wir ja alle eingehalten. Ja, da unten ist der Spinner. Aber ziemlich euch unter die Kirche. Wie komme ich da hin? Komm, such den Weg, such den Weg. Keine Beziehung sehen.
gehe zum 100. Mal hier ab. Aber hier ist nichts, da kommst du nicht weiter. Gibt's ja keinen verschneiten Eingang oder sowas. Geschweige denn, er kann irgendwo rein oder hochklettern. Es gibt noch die Möglichkeit. Oder? Das ist die einzige Möglichkeit, nochmal da runter zu gehen. Was anderes fällt mir gerade gar nicht ein. Oder ist es bei dem Spiel einfach nicht vorgesehen gewesen, dass man alle beide ausloggt? Nee, dann wird es ja nicht angezeigt werden. Irgendwas öffnet sich auf jeden Fall. Fragt euch was öffnet sich hier. Da ist er doch. Oh, warum bin ich nicht weitergelaufen? Verdammt. It's locked. The Fool and the Empress. Jonathan Reid. At last we meet. The cards warned me you would visit tonight. I beg your pardon, sir. Do I know you? Of course you do. Our mutual friend, Dr. Swansea, can't speak highly enough of you. My name is Usher. Usher Talltree. You are the leader of the Brotherhood, are you not? Primate of the Brotherhood of St. Paul's Stole, to be precise. I'm really glad we met tonight. I love it when the cards tell me a truth. The cards told you to expect me. Yes, they can tell me everything. They told me that you are a new Ekon who relishes his blood diet. Okay. Can you read the cards for me? Are you sure you want to know what they will reveal? Yes, I am. It will cost you 150 shillings. Here is the money. The Iron Maiden. A woman. Angry. Fierce. A healer turning into a warrior. She's ready to arm herself and hunt you down if you push her too far. Ah ja. Tell me about yourself. What do you do here, besides turning cards in the middle of the night? I'm for most a charlatan. For a few, I'm a vampire. And for you, I'm the primate of St. Paul's Stole. Some believe you to be a vampire. Who? The Guard of Priwen, who else? For a time, they sent spies to observe my activities, and they even broke into my home to gather proof. Did they steal anything from you? A personal notebook they quickly took to their headquarters. All they had to do is to look at me. I'm aging. What better and definite proof that I'm not an immortal? Do you want your notebook back? If you ever find it, I'd be glad to have it back, of course. I do ask Die one Büchse der thing, Pandora. though. Do not read it, Jonathan. Some secrets are not meant to be revealed, even to immortals. For how long have you been a primate? It was 15 years last year. What do you make of Dr. Swansea? Edgar is a brilliant and dedicated man. A man of his time, sometimes a little muddled, but always looking for new paths and new concepts. What can you tell me about the neighborhood? I really don't know. I don't often go outside. And when I do, it's usually to quite distant destinations. So you see nothing in the stars for me? You're a poor fortune teller then.
Oh, I can tell you many things, but they will only concern you, not the city. For example, I know that you offered your sister the final rest she asked for. Do the cards speak of my Mary? No. It's the burning aura of guilt that precedes you everywhere you go. Okay. Read my fortune, then. You have been chosen, Jonathan. I see on you the mark of a strong being, so powerful it needn't even reveal its strength. Hmm. Read my fortune, then. You have been chosen, Jonathan. I see on you the mark of a strong being, so powerful it needn't even reveal its strength. Can you read the cards for me? Put the money on the table then, Jonathan, and open your mind. Hm. Dann legen wir sie einfach mal hin. Ne? Here is the money. The Joker. A woman bent to obey and debase herself. A cruel gaze in the dark. A monster laughing at you. Can you read the cards for me? Put the money on the table then, Jonathan, and open your mind. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er das gleiche nochmal sagt. Is the money. The alchemist. A wise and cunning mind who lives by lying to all but himself. He sells false promises and is proud of it. Can you read the cards for me? Put the money on the table then, Jonathan, and open your mind. Here is the money. Redemption. A strong man eager to help and support the weak. A criminal who redeemed himself. A better life, rebuilt from scratch. Can you read the cards for me? Put the money on the table then, Jonathan, and open your mind. Here is the money. The snake. A bitter woman, smiling as she pours poison in your cup. A shaming betrayal. Hate. So, jetzt probieren wir es Can nochmal. you read the cards for me? Put Und the dann lassen money on wir the es. table then, Jonathan, and open your mind. Here is the money. The soldier. A man unable to change his course. Seen by many as a danger. A loving father. Ja, aber die sind da alle schon tot, das bringt mir jetzt auch nichts mehr weiter. Is there anything you could tell me about Aloysius Dawson? Aloysius Dawson. Yes, of course. We met on several occasions. With time, he got deeper and deeper into the occult. He's not the only one. It's been quite the fashion for several decades. The Golden Dawn, for instance, is just one example. True. Aloysius was a member of the Golden Dawn until 1900. Then his thirst for dark knowledge grew. I'm talking forbidden texts, readings which blackened his heart. Okay. Goodbye, sir. Until we meet again. I rarely wander, yet it amuses me to converse with your kind. The Fool and the Empress, again. What are the cards trying to tell us?
Ist es das oder ist das es nicht? Jetzt hängt er ja fest an einem Baum, ich glaube es ja nicht. Eigentlich ist noch ein Katzensprung ja drüber. Und er packt's nicht. Gibt's eigentlich noch was anderes auf der Karte, wo ich was betreten muss? Nee, ne? Southweg. Ne. Also ich muss auf jeden Fall runter. Definitiv. Führt kein Weg vorne vorbei, so wie ich das gerade so sehe. Aber gibt es denn da unten noch einen Weg? Ich weiß es nicht gar nicht. Puh.
Katapult wäre nicht schlecht oder sowas. Ne, da bin ich ja wieder weg von dem Hinweis. Okay. Baum kann ich natürlich nicht fällen, das ist klar. Ah, jetzt weiß ich, wo das Anwesen ist. Ah, so ein Mist. Ich kauf da die ganze Zeit rum. Hin und wieder sollte man da doch mal in sein Inventar nachschauen. Burn it, boys! Mike, we have to stop it! Die, Vermin! A restaurant where the guests are blindfolded before being seated. Intriguing. Überraschung, wundervolle Genüsse, veredelnd. Brauche ich so rum. Nachtisch, süße Geheimnisse, heiße. It's locked, all right. Alright. Und ich eier hier die ganze Zeit rum, Mann. Kann ich da nicht irgendwie hochkommen? Ja, ich gucke mich trotzdem nochmal um.
Wer mag denn da Süßigkeiten? This is Braille. I need someone who can read this. Ah, das ist wieder die Blindenschrift. Ah, okay. Okay. Wakefield Chocolate. Yum, 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 yum. Ah, das ist ein bisschen eckig, aber ansonsten. Eine doppelöhrige Flinte gefunden. Aber dann hört es schon auf. Na, Christopher? Christopher, schön. Warst vorhin schon da, hast die Wohnung geputzt. Auch spannend hier das Spiel. Ja, das ist auch sehr spannend. Musste es leider eine Weile unterbrechen, weil ständig an einem Punkt die CD gehangen hat. Und deswegen hatte ich es. Ja. Mir was Neues einfallen lassen, sagen Sie. Ja, da war ich schon am Abend. Nein, danke. Ich hoffe, ich komme nicht zu weit weg vom Weg ab. Ha.
I'm Dr. Jonathan Reid. Do you need help, sir? I think I'm fine. But what happened to my jailer? Be careful. He's as vicious as he is strong. You don't have to worry about him anymore. What happened here? I am Tadao Kimura. Danke für dein Like, I was Christopher. imprisoned by this lunatic for Vielen several Dank. days. I thought I was going to die here. You're not going to die now, Mr. Kimura. If you hurry, Ah, das ist Mr. Camaro. It seems that I owe you my life. You have all my gratitude, Dr. Reid, since it is the most precious thing I possess. My family. I will never see them again. Will they ever know I died here? Will they remember me? This one's a tough. Hoppala. You're mine, vermin. Upsa. Ich habe immer noch keine Idee, wie ich da reinkomme. Keine Idee. Bin etwas ratlos. Wie komme ich auf Aliusus Anwesen? Der Chat hängt ein bisschen. Oh, das kann das sein. Das ganze Spiel hängt ein bisschen. Meiner Meinung nach. Also, sobald man ein bisschen schneller reagieren möchte, hängt sie es auf. Ist vielleicht doch gemacht eher für ältere Leute, so wie mich. Hahaha. So. Ich habe aber immer noch keinen Dunst. Jetzt bin ich natürlich wieder hier in dem hässlichen Dreckspark.
Der bei Tag mit Sicherheit schöner ist. Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt hier rüberkomme. Weil wenn ich hier runter gehe, komme ich irgendwo in die Katakomben raus. Aber nicht da, wo ich hin soll, mit Sicherheit. Weil da kam ich ja ursprünglich vorher her. Wo ist denn das? Hallo! Okay, hier war ich noch nicht. Zumindest nicht mich dran erinnern kann. Ach, ich vergesse jedes Mal. Schon wieder. Geh weg. Steckt sich nur an mit der hässlichen Krankheit. Nee, hier laufe ich im Kreis. Naja, gehe ich wieder runter zum Westen. Das hat ja gar keinen Arsch. Oder doch? Na super. Den waren wir schon mal. Far, far away. Also nee. Wirklich überfragt. Kann ja nicht wie auch andere Vampire sich einfach irgendwie mehr schwebend sein? Okay, da geht's nicht weiter. Da kann man nicht hoch. Jetzt bräuchte man bitte sowas wie den Ezio aus Assassin's Creed. Der würde da locker hochklettern. Ah. Oder ich bin einfach zu dämlich, die Fährte zu sehen. Wenn ich im Park wieder zurückgehe, muss ich ja wieder da runter. Führt keinen Weg dran vorbei. Ich kann mich an der Kirche nochmal umgucken, aber ich glaube nicht, dass das da irgendwas ist. Du wünschst, du könntest mir helfen? Ja, das war... Ja, wie gesagt, also ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll.
Also ich weiß, es war klar, hier geht's weiter. Betritt das Alios Dawson Anwesen. Aber keine Ahnung. Komm, macht hier einfach ein Schild hin, der macht die Tür auf. Fertig aus. Oder hier. Ein Seil runter, lass ihn hochhangeln. Ach, das ist die Musik. Ich dachte, hier tritt die ganze Zeit jemand auf. Guck schon die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber... Hat der vielleicht noch was? Nee, ich glaub's... Reid, still conducting your nocturnal survey? Goodbye, Detective Inspector Albright. Goodbye, Dr. Jonathan Reid. I'm sure we'll talk again soon. Seems violence and madness are now contagious. Dr. Reid, still conducting your nocturnal survey? Hmm. Do you know anything in particular about a man called Aloysius Dawson? Who doesn't know the man? I think he intervened personally to put an end to the police strike of last August. What else can you tell me about him? Aloysius Dawson is exactly the kind of powerful and influential man who could commit murder and get away with it, with just one phone call. Tell me all you know about that homicidal maniac you're looking for. I'm not even sure there is only one. The wounds are always the same, but the modus operandi varies. Sometimes violent and brutal, sometimes precise and swift. How could different killers inflict the same wounds? That's my main problem. If my theory is correct, maybe we're facing a group of individuals sharing the same violent tendencies. Perhaps a sadist cult. Schön. What are you investigating, exactly? This T-cell has been found dead. Her father too. This case is a complete mess. Goodbye, Detective Inspector Albright. Goodbye, Dr. Jonathan Reid. I'm sure we'll talk again soon. What has happened to the London that I knew? Also so komme ich nicht weiter. Definitiv nicht. Es gibt ja nur den einen Ausweg hier raus. Oder? Ich probiere es nochmal so rum. Aber ansonsten wüsste ich ganz ehrlich nicht, wie ich das Haus betreten soll. Keine Ahnung. Oh, und diese Ladezeiten bei diesem Spiel. Also das ist schon gut gemacht und für die Story geil, aber diese Ladezeit, nee. In der Zeit würde ich 20 à la carte schicken. PS5 könnte da helfen. Ja, da hast recht. Das ist allerdings richtig.
Natürlich geht's hier nicht weiter. War die Tale in die Irre führen wieder. Ach, das ist doch echt zum in die Flasche furzen. Ich meine, wir sind heute schon in den letzten 3 Parts, oder letzten 2 Tagen richtig gut vorangekommen wieder. Aber jetzt ist wieder so ein Punkt, wo ich sagen muss, keine Ahnung. Und das wurmt mich aber. Wie Sau. Und wenn wir das Wasser ablassen? Aber da unten ging es nicht weiter, oder? Ne, wir sind da hingekommen, das war's. Gab es dann einen anderen Weg? Ne, wir haben das Wasser abgelassen, sind wir ja hierher gekommen. I cannot enter. So, das war jetzt einmal im Kreis, richtig? Ja, ich habe schon gedacht, das hat keinen... So hat das keinen Sinn.
It's locked, all right. Alright. War ist ja auch noch eine Wand, oder? Ja, das ist auf jeden Fall keine Tür. Es gibt keinen anderen Tunnelgang hier. Also zumindest die ich nicht weiß. It's locked. So. Ich habe wie gesagt keine Ahnung. Ich werde es auf jeden Fall für den nächsten Stream mit anmerken, dass ich ja, hier letztes Mal gescheitert bin auf jeden Fall. Oder zumindest keine Idee habe, wohin ich gehen muss. Beziehungsweise ich habe schon eine Ahnung, wo ich sein sollte. Und zwar hier. Diesen Punkt habe ich auch. Betritt Alios Anwesen. Hätte ich auch gern gemacht, aber ich finde den Eingang dafür nicht. Ich weiß es nicht. Also zumindest heute nicht. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns im nächsten Let's Play wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und fürs kräftige Liken natürlich auch. Und ja, ich bin heute raus. Euer Foli von Folis Game House. Macht's gut und tschüss. Bis dann. Jo, bis dann, Christopher.